You. Uh, Today woke up early. Uh, I mm, prepared um, breakfast for my kids, and after that we uh, had breakfast, and I saw them to school. Um, repeated my lessons and read something news, and Mm-hmm. what is all. That is all. Absolutely. That's a good one. All right. So, who usually is responsible for making breakfast when it's a school day? Uh, Так, сейчас Who is response. who's responsible? Ответственность. Ответственный, наверное. Okay. Who's responsible for making breakfast? Usually my wife responsible for it, but he mm, now he's sick, and uh, I I did it mm, a few days. Mm-hmm. I've been doing it for the And last couple of days. Yeah. yes, I've been doing it for the last couple of days. It's up to you. All right. What grammar is this? Why do we need to do this? I've been doing it. it's mm, past perfect continuous. No, not past. Present, yeah. Present perfect continuous. Mm-hmm. Absolutely. All right, don't forget that. So, obviously, какое-то действие началось в прошлом, до сих пор продолжается. Мы говорим про это, из-за этого оно началось когда-то, например, несколько дней назад, и I've been doing it for the last couple of days. Kind of like that. Not he, of course, she, right? Don't forget that. All right. And I saw the kids, это просто увидеть, а проводить будет see off. Получается, I saw the kids off to school. All right. Now, in the US, we talked about it, how people take a bus. In other words, kids, teenagers, they ride a bus to school. What do you think about that? Do you think it's a good concept for Russia? Uh, yeah, it's a good concept to Russia. Так, when it's when it comes to как бы как они называются, Village? village, yes, and small town, which far from uh, uh, как бы, and if people live far from a town, but Hmm. it's как бы не очень частое явление, как правильно сказать. But it's not, yeah, it's something that isn't happening often, yeah? Yes. That, yeah, let's do it like that. All right, so when it comes to, all right, I hope it was that. When it comes to убедимся, что там to было. All right, so to small towns and villages where people live far from schools. All right, yeah, it it's it's a great idea to all right to have buses right, taking kids to their school. Right, but it's something that isn't happening often, or isn't happening. Давайте выкинем просто, скажем, something that doesn't happen often. That sounds намного лучше. Okay, let's read it again. What do we got? When it comes to small towns and villages where people live far from schools, it's a great idea to have buses taking kids to their school. But it's something that doesn't happen often. Mm-hmm. Not bad, right? Totally a good idea. In the US, it also happens only if we're talking about smaller communities or suburbs.
But in cities, no, it never happens. New York, for example, we only had school buses for little kind of trips, nothing else. What do you think about school trips? What's a school trip? It's a road to school. No, trip No? это не road, конечно же. Trip это поездка. Поездка. Yeah, поездка. So what is a school trip? Tell me. Как бы well, it's kids не знаю, deliver to school. Delivery to school. Нет, на самом деле, смотрите, school trip никак не связан со школой, прежде всего. Right? Дождь начался. 1 second, please. Let me close the window. Последняя попытка, подумайте, это не связано, на самом деле, конкретно со школой, и время проводят не в школе, когда у детей school trip. 1 second, please. I'll close the window. School trip. I don't know. All right, thank you. So, your last chance. Школьная поездка. Поездка значит из школы наоборот. Where do you think kids can go when it's a school trip? Из школы домой поездка? Не-не-не. Смотрите, school trip, они собираются, намыливаются куда-то, чтобы что-то увидеть, познать. Это... Вот это поездка в таком контексте. Как бы traveling to exhibitions какие-то. Yeah, of course. Like these guys, they've traveled to NASA Center. See, that's what it's all about. This is a school trip. In the summer, you can see it can be to the beach and so on. Sometimes it can be to a museum. So yeah, that's what it means. School trip. What do you think about school trips? Fun or no? Yeah, it's fun. Our kids как бы get как бы тоже этим занимаются. Our kids go on school trips, yeah? Go on school trips too. Sometimes we go to как бы сейчас different как activities. And, also we went to nearest cities, towns, to different museums, gardens. Nice. Как однажды Ирина, Once. Irina went with his class to как называется? Some museum, yeah? Нет, в Тверь они как садили деревья в парках. Alright, растение это есть садить, как будет растение, и глагол то же самое. To garden. Garden это не растение, plant это растение. To plant, to grow, to plant. Садить будет растение, то же самое. Plant, получается, это правильный глагол, значит, they went with his names. With their names, yeah? Yes. Здесь то же самое у нас, right? Получается, местоимение принадлежности, так что давайте их отработаем. So they planted trees with... Каких имена? Какие имена были? Ну, как бы, кто посадил. Не, я говорю, с их именами. Where? There, конечно же. With their names. Yeah. Alright, причина, почему я их записал вместе, потому что she то же самое было her. И they то же самое their name. Так что обязательно это можем продлить. Alright, so he went to play football with его мячом. Какой будет ответ? He went to play football with his ball. Yeah. His ball. Alright, so I read мою книжку.
My. My book, of course. Никаких нюансов здесь нету. Там просто два нюанса было, из-за этого вынужден был что-то еще проверить. Alright, so anyway, we будет какое местоимение принадлежности? We. We. Так, our. Мы поехали в наш дом. Абсолютно верно. Our house. Don't forget that. Alright. Our. Yeah. All right, so let's do this. So school trips are fun, yes? Yes, of course. How do you feel when your kids leave, not with you, but with somebody else, like their teacher, and they go outside? You know, because when they're in the school, it's okay. You know, they're in the school, but they're leaving. Like these kids, they're outdoors somewhere on the lake. I mean, it's pretty dangerous. How does that make you feel when your kids go on school trips? How we? How do you feel when your kids go on school trips? Usually we feel well because we доверяем. Trust. We trust our teachers and trainers, drivers, and where is сопровождение, как Guide. There is a guide or guidance, yeah? Where is guides with police if when it comes to out как бы travel to out как за город. When they travel outside of school, yeah? Yes. When they go outside of school, all right, there's there are teachers, all right, who come with them as well as police. All right, something like that. All right, guidance — это именно сопровождение с точки зрения помогать, как что-то делать. Например, я не знаю, как это делать. Can you guide me? Вести. Вести — это в прямом смысле за ручку держать кого-то, или как гидать, так сказать, показывать места, либо в прямом смысле объяснять что-то. Например, человек сидит и говорит: так, объясни мне. Окей, давай, я тебе шаг за шагом все объясню. Вот, например, по компьютеру там и так далее. All right? Я So имею в that's what... виду здесь именно сопровождение полицейской машины. All right, so escort тогда будет. Like police escort, yeah? Really? Even cops go with you? Wow, that's interesting. All right, so wow, that's not bad. All right, so and what was the last trip? What was it about? What was the last trip? Where did they go? Last trips was short trips in the city. We visited planetary. A planetarium. Same thing. Moscow planetarium. There are planets. That is so cool. Wow. Месяц планет, что ли, был? Потому что my kid also, last month, actually, my kid went to a planetarium. That's so funny. Да нет, Московский планетарий здесь. Moskovsky, of course. No, I'm saying that we went to a planetarium here. That's what I'm telling you, basically. Nice. Did they like it? Was it fun? Yeah, it's very, very interesting. There are different activities where and you can visit museum and как бы learn то, что узнать новую информацию. Find out, yeah. Find out new information, yeah. New information about
stars, planets, and cosmos. Cosmos, так и будет, на самом деле, cosmos. Cosmos, and after Space. that you can see interactive show, может, не знаю, как правильно. Yeah, very cool, of course. All right. Or they just, sitting in their seats and just looking into the ceiling and there were planets. Yeah. Something like Yes. that, maybe. Yeah. Yeah. This is the one where we went to in Sochi, I mean. All right. The wonderful planetariums are definitely fun. All right. We learn. What do we learn about, actually? When, let's say, kids go to a planetarium, what do they learn about? We can learn about planets, Space, planets, and cosmos. space, planets, and rockets, and peoples who cosmonauts. Cosmonauts, of course. Yes. Or astronauts, yeah? Astronauts, yes. Astronauts or cosmonauts. That's perfectly fine. All right. Now, we can say cosmos, we can say space. All right. Keep that in mind. There are two words for that. Yeah. То же самое будет. All right. That is so true. Now, would find out, узнать, of course, I think we had that. That's pretty simple to find out. All right. Как будет в прошедшем я узнал? Found out. Yeah, of course. All right. Now, check this out. There are two pictures here. And what's the difference in the pictures? I'm talking about the age, of course. What is the difference with age? Сейчас увеличу немножко. Yeah. So what is the difference with age? Picture one. In the first Picture picture, two. Yeah. you can see kids, and in the second picture, I think it's teenagers. Mm-hmm. Так. Right, that's the difference. I got it. So what do you think about trips? Is it more fun to have a school trip for kids, little kids like these on the left, or teenagers? What do you think when it comes to school trips? Who gets more fun? I think that where как одинаково забыл. Both, оба. Were both fun, but we can different interest in their trips. And как бы the kids more. I think that the kids play something games with their teachers. And what about teenagers? It's more about learning something and way играют более взрослые игры, может. They play more, I don't know, like more grown games, I guess. More mature, maybe. Yeah, mature, взрослые. All right, check it out. Единственное, на что мы обратим сейчас внимание, это была ошибка, когда what about и when it comes to. Разница в чем, понятно? What about when it comes to. Ну, глагол должен быть when it comes to действие. When it comes to, это то, что я исправил. Вы же сказали what about. Какое отличие в переводе? Нет, и то написано правильно. Там ничего не нужно добавлять или убирать. Отличие в плане перевода какое? Допустим, what about как насчет? Как насчет? Угу.
when it's Получается, как насчет, обратим внимание, мы можем использовать, когда мы предлагаем, как насчет, пойдем на улицу, как насчет, но не речь идет о. Когда речь идет о, в прямом смысле, это будет when it comes to. Вот, так что из-за этого мы это заменим. What about, и то было написано все правильно, конечно, ничего, как я уже сказал, убирать или добавлять не нужно, но контекст совсем не тот, конечно. Right? What about, после этого, когда мы говорим what about, конечно, мы должны использовать вот эту, так сказать, структуру. Получается, как насчет, и мы говорим действие. Какое предложение вы можете мне сделать? Как насчет, предложите что-то. What about reading something? Next. Watching something. What about going to breakfast or going to lunch? All right. What about reading something? I would say how about, конечно же. Это звучит намного лучше, так что what about, конечно, выкинем. What about звучит нормально, но не в нашем контексте, а в нашем предложении. Получается, если мы с вами используем how about, это когда мы именно предлагаем кому-то что-то, как насчет, в прямом смысле как. What about, что насчет? Перевод будет, конечно же, такой. Получается, если мы с вами, например, подожди, а как насчет? В таком, как насчет это будет переводиться. Либо как насчет, либо что насчет. All right, so I don't know how to get to school. All right, and the other person is like, what about taking the bus? All right, what about taking the bus? All right, what about taking the bus? Can you do that? All right, so how about taking the bus? We can do that as well. All right, so what about, что насчет? Еще раз говорю, как насчет, how about, или что насчет, what about? All right, what about him? Как насчет, еще раз говорю, порой переводится и как насчет, и что насчет. Обращаем на это внимание. То же самое, когда мы говорим what time is it, right? Мы же не говорим, как что время сейчас, а именно как какое. Из-за этого мы назад и возвращаемся, как насчет, правильно? Так что what также может переводиться как. All right, what, какое время сейчас. All right, so that's pretty simple. How about, так что если мы говорим предложение в плане идею какую-то даем, тогда будет, конечно же, how about. All right, what about, что насчет в плане каких-то вещей, например, использовать. Ну, например, если мы говорим, например, что-то пользовать, what can I use for, I don't know, for slicing bread? What about a knife? Right? What about a knife in the kitchen? All right. Вот, так что обратим на это внимание, как what about and noun. Let's do that. All right. What about, we can do plus V1 plus noun. Let's do that. Oh, V1, we don't need that. All right. What about, что насчет? Так что обязательно пойдет существительное. Давайте это разделим. Number one and number two. All right. How about, когда речь идет о предложении в плане действия. What about, как насчет использовать что-то. All right, so let's do this example. Any questions about this? No questions. So yeah, let's do A, and let's do, this is like the answer the person's giving us. All right. Anyway, both of them have fun going on school trips, but they have different fun or different type of fun when they go on trips. Yeah, let's read that. Both of them have fun going. Both of them have fun going on school trips, but they have different type of fun when they go on trips. The kids play games with their teachers, and when it comes to teenagers, it's more about learning something new, and they play more mature games. Mature, давайте скажем, mature. Mature games. All right, more grown up, kind of like that. We can say, or mature. Mature is a very easy word. Mature это зрелый, а как будет незрелый? Мне кажется, мы с вами это делали правильно? Immature. Mature. Давайте повторим. Mature. Immature. Immature. Yeah. Very good. All right, зрелость с точки зрения в прямом смысле возраста или очень часто можно услышать в смысле поведения. Получается, somebody's 30, 40, but that person acts like he's 12, then the behavior is going to be immature. He has very... Behavior. И вот какой? Поведение. Он имеет очень...
как бы Незрелое поведение, детское поведение. Не по возрасту ведет. All right, let's read it. He has very immature behavior. и как sure. Immature. Как будто как sure, только T будет. Immature. Super. All right. Very true. All right. So when it comes to your kids, how often do they go on school trips? Should it be every month? And how often do they go? They go there about 3 times a year. Do you think it should be more or less? Repeat Do this. you think it should be more or less? I think it's достаточно. It's Enough. It's enough, yes. For them. Enough for them. All right. All right. Enough is enough. Если достаточно, мы не помним. Давайте enough. Достаточно — это достаточно. Имеется, когда человек, например, кого-то достает, и тот встает и как бы начинает что-то как бы против говорить. Он говорит: так, хватит уже, достаточно. С меня все. В таком контексте. Enough is enough. All right, как бы сколько можно это терпеть в таком контексте. Enough is enough. All right, so stop. So kind of like bothering me. Bother, помнишь, что такое? What's bothering me? Stop bothering me. When you work from home, what bothers you the most? Don't know. What is it? Bothering. Мешать. Мешать, доставать в таком контексте. All right, to bother. Или как проблема как существительное bother. Из-за этого очень часто можно слышать, например, it's no bother. Имеется в виду, это не проблема. Человек, например, говорит: can you make me some tea? All right, I don't want to bother you. All right, so и человек как бы отвечает: да не проблема, как бы это не проблема в таком контексте. All right, so something like that. I don't want to bother you. All right, so again, let's answer the question. When you work from home, what bothers you the most? Так. Что отвлекает, достает вас больше всего? Tell me. Все, что такое, телевизор рядом стоит, и я хочу всегда смотреть футбол. Я не знаю, все, что такое, любой ответ. When I work at home, my kids and wife often talking with me, and it's bothered me. It, местоимение it, значит... It bothers me. So it bothers me. Yeah, sounds good. All right, so из-за этого, давайте это тоже не забывать. All right, let's do it like that. All right, they talk to me, so it bothers me. All right, so talking, ing, выкинем, получается often, часто что? Человек, получается, по жизни что-то происходит, значит, V1 должно быть. Например, я часто играю в баскетбол. Вы же не можете сказать I often playing basketball, правильно? I often play, I often do, I often cook. Так что давайте с вами помните, ассоциацию иметь often будет plus V1. All right, so again, when it comes to when I work from home, my kids and my wife often talk to me. So, не забываем тоже из-за этого, so, что давайте союзы тоже не забывайте. Let's read that. When I work from home. When I work at home, my kids and wife often talk with me, so it bothers me. Talk with me или talk to me. Разница на самом деле слабая, но она существует. Talk with me — это поговори со мной в плане поддерживай разговор, давай иметь диалог какой-то. Talk to me в плане как бы именно весь концепт подойти и инициировать разговор. Так что обращаем на это внимание. Например, у меня какой-то вопрос, нужно обсудить его с Франком, например, с кем угодно, Майком.
I need to talk to Mike about that. Получается, я концентрирую внимание, что мне нужно подойти и сказать, смотри, у меня есть проблема. I need to talk to you. Именно я заинтересован ударить разговор. Strike a conversation. Помнишь, что такое strike a conversation? Strike — это ударить разговор. Просто устойчивое выражение. Conversation. Strike. Начать разговор, ничего большего. To start talking. All right. А если уже I want to talk, I like talking with you. Именно мы подчеркиваем контекст, разговор, который именно переходит на многие минуты, часы и так далее в таком контексте. All right. Anyway, so school trips are fun, but think about it. Now, a school trip, is it all about planetariums, museums, or sometimes it's about the outdoors? These kids are not in a museum. They're somewhere else. They're outdoors. What do you think about that? Should a school trip be about outdoors? Yes, it's usually in summer kids we go outdoors trips and in different summer camps and sport camps. My kids go there every year, and we very fun when we travel. They can spend time with their friends and I think that they ощущают, как бы, Feel. they feel themselves more, как бы, самостоятельными. Independent. Independent. Very good. All right, they feel more independent. All right. Обратим даже внимание, feel, чувствовать, вы больше чем уверенно слышали, наверное, от меня, это себя, возвратное, рефлекторное или возвратное, соответственно, местоимение использовать нельзя, когда мы используем глагол чувствовать. Получается, to feel yourself, мы это не можем использовать. Это в прямом смысле имеется в виду трогать себя. Вот. Но мы, если говорим про они чувствуют себя, вот это себя в английском всегда исключается. Так что обратим на это внимание. Yourself давайте смело запишем в нашем контексте, чтобы это было понятно. I think that they feel, вот здесь у нас yourself или там themselves, без разницы, там yourself или themselves, без разницы, чтобы не было нельзя никогда возвратно использовать, когда говорится глагол feel, если только имеем в виду в прямом смысле трогания. Alright, so I think that they feel, и сразу говорим что? More independent. Alright. Independent — легкое слово. Видим in префикс. Что значит в переводе? Independent, dependent. Зависеть. Зависимый и независимый. Yes. Alright. Существительное же dependency. Let's do that. Dependency. Let's do that. Зависимость, существительное, nothing else, dependency. All right. There was a movie, I think, back in 1996 that was called Independence Day. Have you watched it? День независимости, movie, no? Film? Movie, yes. Film. Yeah, I watched this film. There's actually a new one came out, yeah? How was it? Tell me, how did you like it? There were two films about this. It's a second part, yes. Number two, Resurgence. Yes, and with other actors. Yeah, no Will Smith, I know. Yes. Which one did you like more? I like first film more. I see. Why? Because of Will Smith? Yes,
it's very just it's слово подобрать. Я же написал, может быть, написать plot of the movie is more interesting. Plot — это сюжет. Ну, Or как what? Или что еще? Скажите да, по-русски, я напишу. какой-то вот, ну, как exciting, не знаю, какое слово подобрать. Yeah, exciting sounds good. Того времени, в общем. Когда где-то в 2000-х, наверное, в 2000-м был снят. Number two, да, первый. Ну, в 96-м, я же сказал, 1996. Он в 96-м, он старый фильм. 1996, yes. Mm-hmm. For this time, it was this movie was very wonderful and exciting, не знаю. Really wonderful. Very wonderful. Мы не можем усилять wonderful, потому что это уже прилагательное, которое сложное, но усиленное уже само по себе. Из-за этого такие наречия, как very, мы не можем использовать с wonderful. Alright? Мы можем сказать it's really wonderful. Really, на самом деле, really гораздо лучше будет звучать со всеми нашими прилагательными, например. So, really мы используем, very мы не можем. Let me do this. Let's actually do it like this and get this out. And let's do this instead. All right. Very cool. So what's the deal for this week? Tell me. The weather is really bad, I think. Yeah. Typical winter weather, I think. Yeah. Actually, the weather is fine. Yeah. We have plenty of snow, and my kids is very happy, and we have opportunity to go to the hill and Мы с вами разбирали, мне кажется, это с вами было тубинг, то же самое, как по-русски. Tubing with their tubings. Tubing with their tubings. I love that. And tube down from them. All right. From them подразумевается hills, конечно же, мы просто союзом объединяем, так что обратим на это внимание. All right, nearby, помним, что за слово? Nearby. Неподалеку. Ближайший, да. Ближайшее, неподалеку в таком контексте, of course. All right, nearby, so that's very close, not far. All right, and go to the nearby hill. Конкретно hill же мы говорим про nearby, неподалеку, из-за этого, конечно, нам понадобится the. All right, как бы мы говорим про это. My kids, какой глагол здесь был? Здесь был глагол be, форма была неправильная. Что мы скажем? My kids. Сейчас. Yeah. My kids. Very happy. Happy прилагательное, значит, нужен только единственный глагол. Это Are. Are. Thank you. Вы глагол is использовали, форму глагола be, я имею в виду is. All right. My kids are very happy. Обратим тоже внимание, делайте больше предложений, чтобы именно со множественным, где вы делали глагол be, are, чтобы именно резало слух, чтобы вы если сказали, например, my kids is very happy, like, wow, my kids is, it's like really not cool. All right, so yes, very happy, and they have opportunity. Opportunity единственное число, из этого an opportunity, давайте кинем. All right, an opportunity to go to the nearby hill and tube down from them. Them hill is the hills, если to nearby hills, если мы hills просто кинем, тогда получится их. Если же hill оставим, тогда from it, само собой. All right, very cool. Not bad. Давайте прочтем все, everything. Let's read it. My kids are very happy, and they have an opportunity to go to the nearby hills and tube down from them. Very good. All right, so tubing is fun. Только не tubing здесь скажем, да, когда это было, а tube, как сейчас. So let's do it like that. So how did you like the movie? Tell me. How did you? How did you like the movie? Let's read this sentence. We didn't read it. The plot of the movie? The plot of the movie is more interesting and exciting. Mm-hmm. Very good.
So what is the plot? Tell me. The word plot, it means what? Plot. Не знаю, сюжет, может. In English, мне главное по-английски. The main idea. Idea, I guess. Глагол plot — это что-то как планировать против кого-то. Вот в таком контексте. И получается выстраивать сюжет против кого-то. Но тот человек не знает, что это, конечно же, происходит в таком контексте. Слово не особо актуальное. Главное, конечно же, существительное, помните. Alright, plot, особенно если речь идет про фильмы, очень часто, будь это темой с тестов или банальный разговор, можно много чего сказать, если используем plot. Alright. When it comes to themselves independent, we didn't actually read that. When it comes to outdoors, kids go there in the summer. They can go to different summer camps for, yeah, in fact, давайте добавлять это тоже. Не забываем. Go there every year, have fun. They can spend time with their friends, and I think that they feel more independent. Yeah, let's read that very quickly. When it comes to outdoors, kids go where in the summer. We can go to different summer camps, sport camps. In fact, my kids go there every year, and we have fun. We can spend time with their friends, and I think that we feel more independent. Very good. All right. Обратим тоже внимание, they have fun. Устойчивое выражение всегда будет иметь fun. Так что давайте его никак не менять, потому что very fun, еще раз говорю, усилить его нельзя. All right. Почему нельзя very? Потому что very не работает с существительными, правильно? А fun — это веселье. Если же мы скажем очень смешной, тогда мы скажем, что? Funny. Yeah, абсолютно верно. Very funny. Wow, this is so funny. Very funny. Это заработает супер, но fun — это существительное. Стоит, конечно, да, запомнить. Have fun — это, еще раз говорю, можно услышать от любой собаки, так сказать, что very easy to use. Have fun, you know, or I had fun, в прошедшем, например, и так далее. Много можно чего описать. All right, very cool. So yeah, the weather is snowy, negative. Wow. All right. So the kids now, whoa, look at that. This is scary. What do you think? Negative 22. Yikes. But it's not going to be 22, just one day maybe, yeah? Actually, if you look this temperature in Moscow, usually it's little, a bit more. It's always a bit more, a bit higher? A bit higher, yes. Ну, ночная температура, либо это ощущение, но на самом деле, ну, по прогнозу как бы не всегда соответствует. Not always true, right? It's not always accurate, yeah? Yes. What is this? The forecast isn't always right? correct. Forecast, понятно же, что такое. Мы с вами это делали, правильно? Сейчас. Так, forecast. Предсказание в плане погоды, конечно же. All right, no, yes, when we're thinking about business, we can also use forecasting, of course. When we're thinking about the company, will the company have a good year or a bad year? Do you read company forecasts? Yeah, sometimes I do it, but как бы now you can больше обращать внимание. Платить вниманием, как бы, to pay attention to where прогнозы. Forecast — это весь смысл этого слова. Nowadays, you can pay more attention to the forecast. Прогноз — это есть forecast. Guidance еще есть, по-моему, да, слово? Guidance — это мы с вами только что разобрали же, правильно? Guide — это вести человека в плане, как бы, иди сюда, в таком контексте. Он у нас был вот здесь, смотрите. Alright, guidance — это именно когда человек ведет другого, например, инвестора и говорит, как, что делать и на что обращать внимание, на какие ключевые моменты. Это и есть guidance.
Forecast – это предсказание с точки зрения, как бы, куда компания пойдет и какие у нее будущие планы. Почему-то Right. вот именно в инвестициях они употребляют слово guidance в качестве вот этого прогноза. All right. Да, я вас понял. Нет, Будущее вот. как бы, Вот Business Harvard School, смотрите. Это ну, тоже слово. Слово также используется. может, Guidance используется, если, Данил, мы смотрим, например, человек, который именно дает наставление. Вот этот будет guidance, конечно же. Но этот человек, если дает как бы всем людям, то он может смело, как forecasting, предсказывать в плане, как что ожидать у компании, какие намерения и планы. окей. Вот, так что я сейчас говорю forecast, конечно же. Если мы говорим про погоду, это будет weather forecast. Если мы говорим про finance, financial forecasting. That's all. So, yeah. Такое же слово имею для бизнеса, тут ничего сложного. Right? So let's go to nowadays we can pay more attention to the forecast. Guidance, еще раз говорю, это с точки зрения человек прямо говорит, что делать, что не делать. Forecast это просто сказали, так, у компании ожидается определенный там, например, отток капитала и так далее. Вот, это forecast, но это не guidance. Guidance, если мне скажут так как вот основываясь на информации, которую мы получаем, я бы советовал, вот это guidance. Right? А forecast это просто банальная информация, которая именно говорит, что у компании это будет, то не будет, и какое у нее будущее, так сказать, намерение. Right? Anyway, nowadays, don't forget about nowadays, very easy word. Чтобы именно now заменять словом nowadays. Nowadays you can pay more attention to forecast. Where? Online? Or where? Finish the sentence. Nowadays you can pay more attention to forecast. Forecast online, yes. Online, yeah? Yes. Okay, very cool. Yeah, you told me about some person from Florida, yeah? Who was basically giving you some forecast, some guidance, yeah? Some financial guidance. Some YouTuber, yeah? Yes. Uh-huh. How's Я понял. you remember that, yeah? How's that working out? How's it working out? Working out, какой перевод будет? Работает? Как это работает, как это получается, все верно, абсолютно верно. How's that working out? Tell me. Как я нахожу эту информацию? No, как это? Это имеется в виду ситуация в плане, соответственно, получения информации и насколько она достоверная вот в этом контексте. How is that working out? Как оно складывается? All good? Positive reviews? Positive forecast? Не совсем понял, к чему применимо. All right, working out в плане... Вы же помните, мне говорили, что вы у ютубера берете информацию. Вот, а это и есть working out в плане, как оно работает с вами. Все хорошо или, наоборот, вам все не понравилось и вообще ничего не имеете общего? Вот вопрос только такой. I often отслеживаю, не знаю, как это слово. I often look at the forecast. Look at the forecast and как бы try to следовать каким-то правилам. Try to follow Try some to rules, follow some rules and guidance, yeah? and guidance, yes, to Stay safe. Yes. And invest, yeah? Yes. All right, let's read that. I often look at the forecast and try to follow some rules and guidance to stay safe and invent. Invest. Oops, sorry. Invest. Yes, invest. Invest, of course. Invent, очевидное слово, да? Invent. Изобретать, изобретение. Invest, right? When you're inventing something, invest, that's something else. Invest. All right. So let's write this. All right, invention, изобретение, of course. All right, so we got that. And investment. All right. So we got this. This is verb. This is noun. All right. Very cool. So yeah, the weather is kind of chilly. The kids are really having fun outdoors. What do you think they're doing? Can you tell me? Рафтинг то же самое, как по-английски и по-русски.
Как, вот это как сейчас? Rafting. То же самое. Doing rafting. Yeah. The Глагол rafting то же самое. The kids are rafting. the kids are rafting on the river. Mm-hmm. Not bad. Have you ever done it? Have you ever actually had this? No, I've never done it, and I but I want to try it. Not bad. It's pretty dangerous, I think. Yeah. No, I think if you take как бы instructors and как бы You're going to be safe. Yeah. Again, safe. yes. If you take instructors, yeah. Yes, and как бы защиту определенную. You will be safe. All right. Safe, yes. I agree with that. Защита как будет? Safety, right? Safety. Very easy word. All right. So safe, adjective, and yeah. But I mean, you come from a place that has a lot of outdoorsy place, like a lot of that, like almost from the forest, How come you've never done it? How come you have never done it? How come? It's why. You come from an outdoorsy place. You come from an outdoorsy place. How come you've never done it? Outdoorsy, понятно, какое место? Ну да, как бы типа Природное. Природного, да. Ага. I don't know, but I spent many times on the river in the past. I think it's связано. Related to? It's related to my как бы but what I had bought with как бы мотолот с мотором. You bought. I actually bought bought a boat, yeah? Ну, как бы у меня была лодка. The motor. And what did you do with it? And I spent plenty of time in the river from 12 years old, maybe. And it's как бы it was very interesting than чем грести руками на веслах. Yeah, then, all right, so, okay, then actually rowing by hand, yeah? Yes. All right. Глагол row, помним, что такое? Ну, Грести, да? Абсолютно верно. Песенка детская есть, помним, да? Row, row, row your boat gently down the stream. Не слышали такое? No. All right, мне кажется, Дмитрий высылал, может быть, давно очень. All right, so row your boat. Very easy song. All right, песня тоже очень легкая, конечно же. И just, I don't know, listen to it at home. Главный глагол row, запомним, очень легкие. All right, just move on back. All right, let's cancel that. All right, there you go, close that. All right. Anyway, I don't know, but I've spent many times on the river in the past, and I think that it's related to outdoors. Related, относящиеся. Слово, на самом деле, we had it, I think. Потому что relatives — это кто такие? Родственники. Родственники, абсолютно верно. Получается, relate — относить, получается, как бы какая-то связь с родственником есть, так что глагол будет relate. All right?
relation, отношения, оно очень часто будет in relation to, к отношению к чему. Например, это то же самое звучит, как когда речь идет о. In relation to, если мы говорим о, получается, в отношении, и мы говорим, например, чего, если мы это использовали. Alright, ну, главное, конечно же, relate это помнить. Alright, related. It's related, оно является какое отношено, так сказать, отнесено в таком контексте. Alright, V3, конечно же. To outdoors. I actually bought, but wait, if you were 12, you didn't buy a boat. Maybe your parents bought it? No, I did it alone with my friends. Alright, really? So you were 12 and you bought a boat? Yes, yes. Wow. Какие продуктивные дети в тех степях. Раньше Вау. проще было, не было как бы, скажем, как это называется сейчас, инспекции, можно было, не знаю, там что угодно делать на реках, и никто тебе ничего за это не делал. Свобода. Да. I see. Свобода попугая. Alright, that's true. I actually bought a... Из-за этого я вначале не поверил. 12 лет, that's incredible. Реально, с 12 лет. Yeah, that's cool. I actually bought a boat with a motor and spent plenty of time in the river. Yeah. Was it just the river or something else? Was it like a lake or something? Only river. It was Kama reservoir around Right, Березники. right. Not bad. So, of course, I mean, if it was a boat, let's do on the river, of course. In the river в плане как бы плавал, если человек в таком контексте, but if you're thinking about boats, let's use on the river from the age of 12, and it was very interesting than actually rowing by hand. Very cool. Let's read that. So when it comes to you, tell me. I don't know, but I've spent many times on the river in the past, and I think that it's related to outdoors. I actually bought a boat with a motor and spent plenty of time on the river from the age of 12, and it was very interesting when actually rowing by hand. Тоже уберем. Very interesting. It's very interesting. Sorry, можем оставить, ладно. Alright, it was really просто я к тому, что здесь это работает и то, но в целом давайте привилегию very отходить от него и использовать какое-то другое наречие. Really. Really очень частое тоже слово, когда человек, например, в шоке, такой, вау, серьезно? То же самое. Давайте скажем, really? Really? Yeah, alright, типичное слово. Часто можно услышать, особенно в colloquial language. Colloquial, помним, да, что такое? Collocation, colloquial. Повседневно, everyday English. Давайте это помните. Alright, so yes, good job. Actually. Alright, actually то же самое. Хорошее слово, обязательно это на самом деле. В принципе, как-то так примерно будет переводиться в зависимости от контекста. Any questions about this? All good. All good. Sounds good, right? So when it comes to Dmitry, does he have the same childhood as you? Because I think he does. I asked him about renovations, and he said that he knows how to do all kinds of things. So who taught him that? Who taught Dmitry how to do renovations? How to do Renovation. Реновация, другими словами, как ремонт. Renovate. Who taught Dmitry how to do renovations? Renovations. Чего? Вообще, в целом, ремонт как делать? По его словам, он много чего умеет. When we had dacha, we did many interesting things together, and he was fond of renovations and many things he научился. Many things he has learned how to do. Learned. He learned to do
Как by Because of himself. that, yeah, by himself. Yes. To do by himself. Let's do that. So, Not bad, not bad. That's pretty cool. All right. What about your daughter? What do you think? Does she know how to do things? Or because she's a girl, she's not interested? what about, не знаю, так можно сказать, или What about? Та же ошибка. Когда речь идет, мы другое должны делать. when it comes to my daughter, she likes more more about drawing and не знаю, игры для девочек, занятия для девочек. Так и скажем, игры для девочек. Something girls game. And games, right? So games related. Опять возвращаем слово, которое было относящееся. Games related to girls. Yeah, very good. All right, when it comes to, обязательно, конечно, это используем when it comes to, what about, здесь никакие ворота, так что давайте еще раз запишем when it comes to, not what about. All right, what about, что насчет в таком контексте, что насчет в плане, что насчет пользовать, мы еще раз говорю, это затронули, когда использовать how about, когда мы предполагаем действие в плане how about going outside, how about cooking something, если what about, что насчет what about, what about if he comes, как бы, что насчет, если он придет. В таких контекстах это один-один, как по-русски будет переводиться. All right, so use that. When it comes to, let's use it like same color. When it comes to my daughter, she likes drawing. У нас вот эта ошибка до этого была, правильно? Не выносим на начало more, а наоборот убираем на самый конец. Получается, мы сперва говорим, как бы, соответственно, местоимение или подлежащее, потом, соответственно, сказуемое, и потом говорим, что, чем она любит заниматься. All right, so like object, and потом уже говорим как, во сколько, как часто и так далее. Это все всегда самое менее важное. All right, and games related to. Related тоже не забываем глагол. All right, related или здесь относящиеся какие. All right, she likes games related to girls. She likes drawing. All right, let's read that again. When it comes to my daughter, she likes drawing more and games related to girls. Very good. А то, что касается S, я нигде не услышал на сегодняшнем уроке никаких ошибок, так что, мне кажется, вы практиковали и делали что-то вообще, да? Я как-то, не знаю, может, не обращаю внимания, само Yeah? уже так That's происходит. good, that's good. Это отлично. Я начал больше смотреть Ютуба, на самом деле. Very nice. Это отлично, это отлично. Еще, кстати, книжку завел тут себе. You have a book? What do you put inside the book? What do you write? It's Робинзон Крузо. Robinson Crusoe. That's so cool. Wow, that's interesting. All right. Если какие-то слова будут там незнакомые или что-то, обязательно, соответственно, вы, наверное, быстрее уже переведете, чем меня ждать, но в целом, если какие-то есть двойные, так сказать, какие-то непонятки, обязательно записывайте и спрашивайте. All right. Okay. Very cool. Nice. That's so cool, man. All right, so, как уже вы видите, да, сегодняшний урок, как бы особо ошибок никаких не было, так что если даже мы просто промотаем, просмотрим, такие как бы нюансы были, они незначительные. Вначале как-то вот здесь было, мы с вами просто это отработали, было 2 ошибки вот здесь, а так в целом все было супер. Все те нюансы, которые здесь записаны, мы видим это либо новые какие-то слова, либо просто отработка. All right? Как пользовать правила, как бы what about, мы это с вами тоже разобрали. Обязательно дома закрепляйте, и ответы, еще раз говорю, не зря я вам это все записываю, в надежде, что вы дома будете это перечитывать, и именно говорите это как естественно, как ответ. Именно читать это читать, а говорить и стараться, как будто это ваш ответ, это совсем другой уже будет, так сказать, тембр, и как вы будете звучать по-другому интонация. All right, do that. Any questions? No questions. Very good. All right, те слова, еще раз говорю, которые выделены, на них внимание, и обязательно их используйте. Например, plenty of, это я слышал сегодня, так что, видите, зачет, поверьте, как бы я своих студентов понимаю, откуда они пришли, так сказать. Стараюсь повторять. И вы это, я когда вижу, студент это пользует, поверьте, оно как sore thumb, оно как бы как воспаленный палец. Идиома, помним такое? Очевидно что-то. All right? A sore
Там очень легкая идиома, имеется в виду, что-то выделяется, как белая ворона, то же самое. Alright? Black sheep, то же самое, есть черная овца, так сказать. Но я к тому, что sore, воспаленное, очень легкое слово. Да, а thumb, помним, да? Большой палец. Alright? И это к тому, что если студент использует то, что нетипично для этого студента, оно очень все видно, поверьте. Обратная связь работает очень хорошо. Вот в вашем случае сегодня, то, что одно из примеров, это plenty of. Потому что чаще всего a lot of, одно и то же. Заменяем. Alright? Это работает одинаково со всеми студентами, плюс-минус ваш уровень. Alright? Nowadays я бы хотел больше услышать и in fact, actually, вот это все. Alright, very nice. I'll see you next time then, Daniel. Enjoy your week. Take it easy. Have fun. Thank you. Goodbye. Always welcome. Bye-bye.